EFM 부산영어방송. 전국에 일본 뇌염주의보가 발령됐죠. 부산시도 모기 예방수칙 준수를 당부하는 등 대응에 나서고 있는데요. Since there's no specific treatment for Japanese encephalitis, they say that the best way to prevent it is to not get bitten by mosquitoes in the first place. I'm Haeyeon Park, and this is Busan Worldwide. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this beautiful Tuesday morning. It's April 9th and you're tuned in to BEFM 부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. Hope your morning is off to a beautiful start. You know, it's a bit windy and cool out there in Busan, but I did really appreciate seeing the cherry blossom petals just flying around in the wind. 네, 봄바람에 오늘 아침 벚꽃들이 흩날리는 게 너무 이쁘더라고요. Hope you're enjoying your day so far. Well, as the weather is getting warmer, there are some precautions that we need to take when it comes to none other than mosquitoes. The Japanese encephalitis alert is issued when the Japanese encephalitis vector mosquito, the small red house mosquito, is detected for the first time in that year. 올해는 3월 29일 전남 완도군과 제주시에서 작은 빨간 집모기가 발견됨에 따라 질병관리청이 3월 30일 전국에 주의보를 발령했습니다. Now, while Japanese encephalitis mostly displays no symptoms or mild symptoms such as fever and headache, in some cases it can progress to acute encephalitis, which can be extremely dangerous. 네, 일본 뇌염은 대부분 무증상이거나 발열, 두통 등의 가벼운 증상을 보이지만 일부 급성 뇌염으로 진행되면 굉장히 위험할 수 있다고 해요. As about 20 to 30% of encephalitis patients can die. Now, with the recent warmer weather, there are more outdoor activities going on, right? And as our daily lives have been recovering from COVID-19, overseas travel has also surged. So there are concerns about the spread of infectious diseases transmitted by mosquitoes. And because there aren't any specific treatments available, as I mentioned before, the best way to prevent it is to not get bitten by mosquitoes in the first place. I mean, this is difficult to achieve, but by paying attention to our personal hygiene and keeping our environments clean, there's a better chance of it, right? Also, getting vaccinated in advance is important. Well, listeners, thank you so much for joining us on this Tuesday morning. The time is now 11:08, and here's what we have in store for you. Our main segment, The Interview, is up next. We're talking about food today, so brace yourselves. You might get hungry. That'll be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming in from the United States. And as always, our live stream is up and running on YouTube, so you can search for 부산영어방송 or BFM to join us. And feel free to say hello or chime in our live stream live chat as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보겠습니다. The world-renowned restaurant guide Michelin Guide has published its first edition for Busan this year. It seems to be another opportunity for Busan's flavors and tastes to be known around the world. So, what exactly are the flavors of Busan and how should they be promoted globally? To talk about this and more is a local food columnist, Mr. 최원준. 오늘 더 인터뷰에서는 최원준 맛 칼럼니스트를 모시고
부산의 맛에 대한 얘기 한번 나눠보겠습니다. Let's say hi to him. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, so as I've just mentioned, recently the world-renowned restaurant guide, the Michelin Guide, has published an edition for our city of Busan together with Seoul. A lot of us foodies have been quite excited about this. Could you tell us about the significance of the publication of the Busan edition in the Michelin Guide? 네, 최근 세계에서 가장 저명한 레스토랑 안내서인 미슐린 가이드에서 부산편을 발간했죠. 서울과 부산을 묶어서 발간한 것으로 알고 있는데요. 우선 미슐린 가이드 부산편 발간의 의의에 대해서 말씀 부탁드립니다. 예, 말씀하신 대로 미슐린 가이드는 인류의 3의 가치 중 하나인 음식 문화를 다양하게 선도하고 있는 전 세계 대표적인 음식들을 소개하고 있는 가이드북입니다. 네. 이곳에 부산의 음식점들이 소개됐다는 것은요. 그만큼 부산이 세계의 관문도시 그리고 관광도시로의 성과가 있었다는 뜻이겠습니다. 음식은 감각적인 맛만 추구하는 것이 아니고 그 지역의 역사, 문화와 연동된다고 볼 때요. 우리 부산의 독특한 역사와 지역적 특성을 담아낸 음식이 세계적으로 널리 인정을 받았다는 뜻이기도 하겠습니다. 예, 그러니까 단순히 음식에 대한 인정뿐만 아니라 그렇죠. 부산이 이제 글로벌 수준의 그렇죠. 대열에 예. 올랐다는 또 의미가 있군요. 예. He says that the Michelin Guide is a guidebook that introduces globally representative restaurants that are diversely leading the food culture, which is one of the values of human life. The fact that Busan's restaurants are introduced in this guidebook implies that Busan has achieved recognition as a gateway city and a tourist destination. Considering that food is not just about taste, but also intertwined with the history and culture of the region, it also means that the unique history and regional characteristics of Busan have been recognized worldwide through our cuisine. Then, what restaurants were introduced in this year's Michelin Guide Busan edition? 그렇다면 올해 미슐린 가이드 부산편에는 어떤 레스토랑들이 소개되었습니까? 예, 총 43곳의 부산 음식점들이 이번 미슐린 가이드에 이름을 올렸습니다. 예. 그중 3곳이 미슐린 가이드 스타 레스토랑에 선정되었습니다. 요리가 훌륭한 레스토랑이라는 의미의 원스타 레스토랑으로 일식당 모리와 파스타 전문점 표또 프렌치 레스토랑 팔레트 등이고요. 네. 그 외에도 합리적인 가격에 훌륭한 요리를 선보이는 레스토랑이라는 뜻의 빕 구르망에도 15곳의 식당이 이름을 올렸습니다. 예, 이 밖에도 좋은 요리를 제공하는 레스토랑이라는 의미의 셀렉티드 레스토랑에도 25곳이 선정이 되었습니다. 네, 우리가 미슐린 원스타 식당이라면 왠지 아주 비싼 요리일 것 같은데 또 다행히 합리적인 가격의 빕 구르망 부분이 있군요. 네, 알겠습니다. He says that a total of 43 restaurants were featured in this year's Michelin Guide. Among them, 3 restaurants were selected as Michelin one-starred restaurants. These include the Japanese restaurant Mori, the pasta specialty restaurant Piotto, and the French restaurant Palette, all recognized as one-star restaurants, meaning that they're restaurants with excellent cuisine. In addition, 15 restaurants were listed under the category of Bib Gourmand, which signifies restaurants offering great cuisine at reasonable, more affordable prices. Furthermore, 25 restaurants were selected under the category of selected restaurants, which means places providing good cuisine. Now, since the Michelin Guide is a globally recognized restaurant guide, it's likely that this guide will be serving as a guide to the flavors of Busan for anyone visiting Busan for the first time, let's say. I'm curious, do you see the contents introduced this time as a proper representation of the taste of Busan? 네, 미슐린 가이드는 전 세계적으로 통용되는 레스토랑 안내서인 만큼 이 가이드가 대표적인 부산의 맛으로 인식될 가능성이 높은데요. 이번에 소개된 내용이 부산의 맛을 대표한다고 보시는지 궁금합니다. 예, 일단 미슐린 가이드에 이름 올린 부산의 음식점들을 보면요. 부산의
크게 두 가지 특징을 나누어 설명할 수 있도록 되어 있습니다. 네. 우선 부산의 토속적인 향토 음식의 발견이라는 측면과요. 네. 여러 국가, 여러 민족, 여러 지역의 사람들이 혼재하는 간문 도시로서의 측면이 있겠습니다. 돼지국밥이나 칼국수 등 우리의 향토 음식은 전자에 속하고요. 양식, 일식, 그리고 동남아 푸드 레스토랑 등 후자에 속하겠죠. 이 모든 음식이 통용되는 바로 개방의 도시가 부산이라는 뜻이기도 합니다. 이렇게 부산은 로컬과 글로벌, 전통과 퓨전이 아우르는 개방적이고 수용적이면서 다양성이 혼자는 매력적인 도시라는 것을 보여주는 이번 선정인 것 같습니다. 아, 네, 그렇군요. 로컬과 글로벌이 같이 잘 혼재하는. 그렇군요. Looking at the restaurants in Busan that have been listed in the Michelin Guide, they can be broadly divided into two main categories that reflect two distinct aspects of our city. First, there's the aspect of discovering indigenous local cuisine of Busan, such as 돼지국밥 or 칼국수. And second, there's the aspect of Busan being a gateway city where people from various countries, ethnicities, and cultures can coexist. So Western cuisine, Japanese, Southeast Asian food restaurants, etc. Fall into this category. All of these foods represent Busan as a city of openness, he says, where diverse cultures can converge. Therefore, it seems that Busan's selection in the Michelin Guide showcases its charm as a city that embraces diversity, combining local and the global, traditional and fusion elements. Well, in order to capture our city's flavors in the Michelin Guide more accurately, it seems important to really portray and express our city's identity. So what do you personally see as the flavor of Busan? 미슐린 가이드가 부산의 맛을 좀 더 정확히 담기 위해서는 우리 부산의 정체성이 드러나게 하는 게 중요할 것 같은데요. 선생님은 부산의 맛을 무엇이라고 보십니까? 우리 부산은 이주의 역사를 가진 이주민의 도시라고 할 수 있습니다. 일제강점기, 한국전쟁 등 아주 굵직한 역사적인 사건과 비약적인 산업화 시대를 거치면서 다양한 지역의 사람들이 부산으로 이주해오면서 정착합니다. 최근에는 외국인들의 이주도 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 그렇기 때문에 여러 지역, 여러 민족의 음식이 부산에서 수용되고 정착하고 부산화되죠. 네. 이렇게 만들어지게 되는 음식이 부산의 음식이라고 볼 수 있습니다. 이거는 여러 지역, 여러 국가의 음식을 반영하되 부산만이 가지는 독특함만을 가진 음식이 바로 우리 부산 음식 그리고 부산의 맛이라고 보시면 되겠습니다. 네, 제 생각에도 우리 부산 사람에게서만 느껴지는 멋과 기질이 있잖아요. 맞습니다. 또 우리 음식에도 그런 독특함이 있다는 그렇죠. 생각이 듭니다. He says that Busan is a city of immigrants with a history of migration. Through the history of Japanese colonial period, the Korean War, and the following rapid industrialization, people from various regions migrated to and settled in Busan. And recently, the influx of foreign immigrants has also increased quite explosively. So the cuisine of Busan encompasses the foods embraced and established by immigrants from various regions and ethnicities. These foods reflect the influence of various regions and countries, but possess a unique quality that is distinct to Busan. Hence, the cuisine that emerges from this is what constitutes Busan's flavor. It represents a blend of foods from various cultures while also embodying the uniqueness and the singularity that Busan alone possesses. This is what we can refer to as Busan cuisine or the flavor of Busan. Now, when we talk about Busan's local cuisine, we can't talk about it without mentioning 돼지국밥 or 밀면. I wonder if these dishes would be somewhat difficult to translate directly for people abroad in other cultures. What do you think? 흔히 부산의 향토 음식이라고 하면 돼지국밥과 밀면을 최우선으로 꼽죠. 이 음식들이 그대로 해외에 통용되기는 좀 힘들지 않을까 하는 생각도 들거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요? 일단
돼지국밥을 예를 들어 보겠습니다. 네. 부산 돼지국밥은 어느 것 하나 같은 돼지국밥이 없습니다. 육수만 해도요, 뽀얀 육수, 묽은 육수, 또 맑은 육수, 그리고 메뉴만 해도 수육 백반, 따로 국밥, 순대국밥, 내장국밥, 돼지국수, 이 많은 요리들은 각기 다른 지역의 음식 문화와 조리법에서 가져와서 부산에 정착된 거거든요. 이는 여러 지역의 음식 문화를 거리낌 없이 받아들이는 부산만의 아주 유연함 때문입니다. 이 때문에 부산 돼지국밥 속에는 여러 국가의 돼지고기 전통 음식이 떠오를 정도로 메뉴가 다양화되어 있습니다. 그리고 계속해서 더욱 다채로운 레시피의 돼지국밥이 계속 개발되고 있는 추세라서 부산 돼지국밥의 세계화는 뭐 또 그렇게 어려운 일은 아니다. 그렇게 봅니다. 예, 그렇군요. 그 뉴욕의 맨하탄의 한 식당에서도 돼지국밥을 전문으로 파는데 그 미국인들이 코리안 소울푸드라고 하면서도 즐기더라고요. 맞습니다. 세계로 나아가는 부산의 돼지국밥 기대됩니다. Now, taking 돼지국밥 as an example, he says there's no one single type of Busan 돼지국밥. Even just the broth varies. There's clear broth, cloudy broth, and even dried fish broth. And the menu itself includes variations like 따로국밥, 순대국밥, 내장국밥, 돼지국수, and so on. These dishes are inspired by diverse regional food cultures and cooking methods. This diversity stems from Busan's flexibility in embracing various culinary traditions without hesitation. As a result, within Busan's 돼지국밥 alone, there's a wide range of menu items that evoke traditional pork dishes from various countries. Also, there's a trend towards continuously developing more diverse recipes for 돼지국밥, so he doesn't think that it would be too challenging to globalize 돼지국밥, considering its ongoing diversifying and adaptability. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with a local food columnist, Mr. Choi Won-jun. And you might be getting hungry as we are talking about food and flavor, taste of Busan. You recently published a book about a culinary journey into meeting soul foods or comfort foods. So tell us a bit about this. 선생님께서는 최근에 탐식기행 소울푸드를 만나다라는 책을 발간하셨는데요. 이 책에는 어떤 내용이 담겨 있습니까? 이 책은 각 지역의 소울푸드를 소개하고 있는 책인데요. 지역 소울푸드는 특정한 지역에서 자연스럽게 발현한 음식으로 그 고장에서 나는 식재료를 그들 방식대로 조리해 먹되 지역민 모두가 공유하면서 늘 즐거이 먹는 음식으로 정의되겠습니다. 주로 푸드 마일리지가 짧고 지역의 식재료로 조리하는 로컬 푸드가 대상이 되겠습니다. 이들 음식은 지역의 공동체 문화를 내포하고 있기에 지역을 살펴볼 수 있는 주요한 수단이기도 하죠. 부산에는 돼지국밥, 밀면 등이 부산 소울푸드의 좋은 예가 되겠습니다. 이 각 지역마다 그 지역의 식재료와 조리법으로 만드는 향토 음식, 지역 사람들이 사랑하는 소울푸드를 소개하는 책인데요. 그중에서도 이 책에서는 부산 경남 지역의 대표적인 소울푸드를 중점적으로 소개하고 있습니다. 네, 아주 마음이 따뜻해지는 책일 것 같습니다. He says that his book introduces the soul foods or comfort foods of each region. Regional soul food refers to dishes naturally developed in specific areas, prepared using locally sourced ingredients, and enjoyed by locals and shared among the community. Typically, local foods cooked with regional ingredients and short food mileage are the focus. These dishes embody the communal culture and serve as a significant means of exploring the locality. In Busan, examples of Busan soul foods include the aforementioned 돼지국밥 and 밀면. Each neighborhood has its own indigenous dishes made with local ingredients and cooking methods, beloved by locals. And this book introduces these types of soul foods, especially of Busan and the South Gyeongsang province.
then what do you personally consider your soul food? 선생님에게 있어서 소울푸드는 무엇인지 말씀해 주세요. 예. 소울푸드는 말 그대로 인간에게 있어서 영혼을 울리는 음식이라고 볼 수 있겠습니다. 개인에게는 가장 기억에 남는 따뜻하고 아름답고 감동스럽고 애틋하고 그립고 등등을 동반하는 음식이라고 생각합니다. 네. 저는 어린 시절 양푼이에 한솥 끓여서 동생들과 함께 둘러앉아서 먹던 어머니의 김치국밥과 플라스틱 바가지에 조물조물조물 비벼서 어린 남매 입에 한 입씩 이어주시던 어머니표 비빔국수가 제 인생의 소울푸드라고 할 수 있습니다. 네, 그렇군요. 이 소울푸드라 하면 뭐 음식의 종류도 중요하지만 지금 말씀하신 것처럼 또 어떤 식으로 또 어떤 그릇에 담아 먹었는지 그런 것도 참 중요하게 작용하는 것 같네요. He says that soul food, as the name suggests, is food that touches our souls. On a personal level, it's the most memorable food that evokes warmth, emotion, tenderness, longing, and all those mushy, sweet feelings. Our guest's soul food from childhood is his mother's kimchi-gukbap and her bibimbap. His mother would make the kimchi rice soup in a brass bowl, and the whole family used to gather around to eat it. And his mother also used to mix the noodles, the bibimbap, with sauce in a large plastic bowl with her hands and would feed it to him and his younger siblings in bites. We all have these lovely memories from my childhood, right? So these dishes are intertwined with his memories representing moments of warmth and care from his mother. Now, you've been traveling to various regions, meeting local residents, listening to their stories behind food, and documenting them firsthand, hence the culinary journey you've been on. Could you share with us any realizations or insights that you've gained through these journeys? 선생님은 모든 지역을 직접 다니며 현지 주민에게 그 음식에 담긴 지역 이야기를 듣고 또 기록하는 일을 계속 해오고 계시죠. 이런 일을 탐식기행이라고 이름 붙인 것 같은데 탐식기행을 통해서 깨달은 점이 있다면 어떤 걸까요? 네, 탐식기행을 다니다 보면요. 결국 모든 것은 지역에서 시작되고 지역에서 살아가는 서민들의 삶에 기울여야 한다는 생각을 늘 갖고 됩니다. 지역의 지리적 특징 그리고 생활 환경, 산업 기반 등 우리 tech니지적인 인문 환경을 그 지역 사람들이 즐겨 먹는 음식을 통해서 들여다보는 것이 탐식 기행이라고 보는데요. 그 지역의 삶의 방식이 그 지역의 음식 문화로 구현되는 것을 느낍니다. 이 모든 지역의 요소가 모인 것이 우리 국가의 정체성을 이룬다고 보고요. 지역의 음식을 통해서 우리나라의 문화 인류학을 살펴볼 수 있다는 생각을 늘 해오면서 탐식 기행을 하고 있습니다. 네, 그렇군요. One of our listeners, 윤윤님, is messaging us saying that talking about food makes me hungry. 우리 유튜브 라이브 스트림에서 윤윤님께서 음식 얘기를 하니까 너무 배고파진다고 또 이제 점심시간이 다가오는 또 신호가 되고 있는데요. I'm curious, listeners out there, what's your favorite local food in Busan? Let us know as our guest is sharing his as well. 네, 그럼 마지막으로 I want to hear about what we need to do for Busan to become a city of food. 마지막으로 부산이 미식 도시로 나아가기 위해서는 어떠한 노력들이 필요하다고 보실까요? But before that, actually 전에 말씀하신 거 제가 통역하고 넘어갈게요. Through culinary journeys, he's come to realize that everything ultimately originates from and is deeply intertwined with the lives of local residents. By delving into the geographical features and industrial foundations of each region through the foods enjoyed by its people, he's observed how the way of life in a region is manifested in its food and culinary culture. He's come to understand that when all these regional elements come together, they contribute to forming the identity of our country. 네, 그러면 부산이 미식 도시로 나아가기 위해서는 어떤 노력들이 필요할까요? 네, 부산의 정체성과 부산 사람들의 기질을 반영하는 것이 부산의 문화라고 보면요. 그중 가장 일반적인 부분이 부산의 음식 문화, 특히 부산의 음식일 겁니다. 네.
요즘 부산이 전국 최대의 관광도시가 되면서 부산의 음식이라는 특질을 점차 상실하고 있는 것 같아서 아쉬움이 큽니다. 네. 맵고 짠 간이나 뜨겁거나 찬 우리 부산의 음식의 특성이 기본적인 부산의 맛이 흔들리고 있다는 것인데요. 가장 부산다운 음식이 가장 세계적인 음식이다. 우리 부산의 부산다운 음식의 정체성을 지켜야지만이 명실공히 우리 부산의 음식이 세계에 그리고 우리 부산이 세계적인 미식 도시로 발전하리라고 보고 있습니다. 네, 그렇군요. If we consider that reflecting the identity of Busan and the temperament of its people is part of Busan's culture, then the most common aspect would be Busan's culinary culture. He says that nowadays, as Busan has become the representative tourist city in the country, it's a bit regrettable seeing that the unique characteristics of Busan's cuisine are gradually being lost. The basic flavors of Busan, such as spicy and salty tastes, as well as the characteristics of hot and cold dishes, seem to be disappearing. He says the most Busan-like food is indeed the most globally appealing cuisine. So in order for Busan to truly develop into a globally renowned gourmet city, we have to preserve the identity of our unique Busan cuisine. 네, 그리고 또 우리 제킴님께서 호박 갈치국 맛있겠네요. 부산에도 먹을 수 있는 곳이 있을까요? 아, 네, 먹고 싶은 음식에 또 이런 얘기를 해오셨습니다. 원래 제주 음식인데요. 영도 지역에 가면은 꼭 음식을 파는 곳이 있습니다. I see. So actually, you can get that dish, 호박 갈치국, in the Yeongdo area of Busan, our guest says. All right, well, that's going to do for today's The Interview with local food columnist Mr. 최원준. 오늘의 더 인터뷰는 최원준 맛 컬럼니스트와 함께 아주 맛난 이야기 나눠봤습니다. 선생님 오늘 함께해 주셔서 너무 고맙습니다. 예, 감사합니다. 1, 2, 3, 4. Let's take a song break. Here's Tom Misch with It Runs Through Me. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. What I cannot say, you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. And where I go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Hey, you can't take this away from me. The way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Yeah, it's running through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes, warmth in the rhythms.
soul that glues, that bounce to my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Look tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up and write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. In music that opens the mind to be free. Whenever you're hot-headed, it pours you a breeze. Beneath the clouds you allowed to see. In clarity, through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Welcome back, listeners. It's 11:36 on the clock, and let's move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. The 23rd Busan Science Festival will take place at Bexco in Haeundae-gu this weekend on the 13th and 14th. Listeners, do you remember those fun science experiments in elementary school? Like the baking soda-powered rocket that just blows off, potions that would change the color of different liquids, and the cool experiment that taught us about the refraction of light in water. I remember being very oohed and awed with my classmates. Well, the Busan Science Festival will be oohing and awing many of us this Saturday and Sunday. 이번 부산 과학축제는 부산의 과학이 산다를 주제로 지역 과학관과 학교 과학동아리 등 70여 개 기관이 참가해서 과학기술 성과를 즐기고 체험하는 축제의 장이라고 합니다. The Busan Science Festival will operate 4 science experience zones: the local science zone, industrial science zone, school science, and the interactive science zone. The festival will provide opportunities to connect with science in Busan, also share insights into science and industry, future technologies, and showcase various scientific lectures, performances, and creations by school club students. 과학을 소재로 한 다양한 볼거리와 즐길거리가 마련되어 있으니까요. 주말 가족 나들이로도 좋을 것 같습니다. 저도 과학을 아주 좋아하는 조카와 꼭 가봐야겠네요. And this was today's Global Buzz Busan. Why's it gotta be so complicated? Let's take a breather. This is Complicated Overrated by the Millennial Club. I know it's my fault cause I never make plans. And now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm trying to hang, but if you're falling, do it slowly. Yeah, cause I've been thinking lately, if I take my time, try to get it right, I could see you in a different light. If I take my time, try to get it right, I could see you in a different light, girl. Maybe we're too intoxicated, trying to have sober conversation. I'm saying I'm fine, we both know I'm lying. With you in that dress, girl, there ain't no denying, yeah. But that's the point I'm trying to get to. Every single issue and everything that you do, baby, I wanna make sure that, girl, I take my time, try to get it right. I could see you in a different light. If I take my time, try to get it right, I could see you in a different light, girl. Cause baby, I just need a minute to
get my thoughts all aligned, so let our love intertwine. So baby, could I get a minute to get my thoughts all aligned, so we can do this right? If I take my time, try to get it right, I could see you in a different light. If I take my time, try to get it right, I could see you in a different light, girl. If I take my time, try to get it right, I could see you, baby, in a different light. If I take my time, try to get it right, I could see you, baby, in a different light. It's now time for a correspondent report, connecting with our reporters from different parts of the world. Today we'll be talking to a reporter based in the U.S. 오늘은 미국의 홍성구 통신원과 연결합니다. 통신원님 안녕하세요. 네, 안녕하셨습니까? 네. All right, let's dive into the first topic about the startling earthquake that hit the northeast region of the U.S. last week. 네, 첫 번째 소식입니다. 지난주에 뉴욕을 비롯해서 동북부 지역에 지진이 발생해서 많은 분들이 놀랐다고 하던데요. 이 소식 전해주시죠. 네, 지난 5일 오전 10시 27분경에요. 동부에서 발생한 규모 4.8의 지진이 발생했는데 미 지질조사국에 따르면 뉴욕을 비롯해서 필라델피아, 볼티모어 등 동부 전역의 도시에서요. 4,200만 명 이상이 땅이 흔들리는 것을 느낄 수 있었다고 합니다. 네, 저도 뉴욕에 있는 친구들이 너무 걱정돼서 안부를 물었었는데 다행히 무사하더라고요. So a magnitude 4.8 earthquake occurred on the East Coast on the morning of the 5th at around 10:27 a.m. According to the U.S. Geological Survey, more than 42 million people across cities in the eastern region, including New York, Philadelphia, and Baltimore, felt the ground shaking. 네, 캘리포니아에서는 지진 소식이 좀 자주 들리지만 동부에서는 지진이 참 드물잖아요. 많이들 놀라셨겠습니다. 네, 뭔가가 폭발하는 듯한 소리가 들렸다고 신고한 분도 있었고요. 유엔 안보리는 회의 도중에 10초 이상 건물이 흔들려서 회의가 중단되는 그런 해프닝을 겪었다고 합니다. 사실 동부 지역의 지진이 이번이 처음은 아닙니다. 지난 2011년에는 버지니아에서 강도 5.8 규모의 지진이 있었는데요. 당시에는 버몬트에서 플로리다 일부에 이르기까지 동부 해안 전역에서 흔들림이 있었다고 합니다. 하지만 다행스럽게도 1990년대 뉴욕 건축법에 지진 관련 조항이 포함된 덕분에 건물이 지진에 잘 견딜 수 있어서 재산이나 인명 피해가 보고되지는 않았습니다. 다만 뉴욕시가 지진이 발생한 지 40분이 지나서야 긴급 재난 문자를 보내는 등 늑장 대처를 했다는 지적이 나와서 시민들의 눈살을 찌푸리게 했습니다. 그렇군요. Some reported hearing a sound like an explosion during the earthquake, and also during a UN Security Council meeting, the shaking lasted for over 10 seconds, causing an interruption. Earthquakes aren't unprecedented in the eastern region. In 2011, there was a magnitude 5.8 earthquake in Virginia, which was felt from Vermont to parts of Florida along the entire eastern coast. Fortunately, due to earthquake-related provisions in New York's building codes since the 1990s, buildings are well-equipped to withstand earthquakes. So there were no reports of property or casualties, damages to properties or casualties. However, there were criticisms of the delayed emergency disaster messages sent by the New York City authorities, which was not received well by the citizens. 그렇다면 지진과 관련해서 혹시 색다른 이야기들은 없었나요?
놀란 시민들이 SNS에 경험담을 공유하기는 했습니다만 대만이나 서부 지역에서 발생한 지진에 비하면 아무런 사건도 벌어지지 않았다고 할 정도여서요. 주목할 만한 얘기거리는 사실 없습니다. 다만 뉴욕의 상징이자 미국 이민의 상징이기도 한 자유의 여신상이 흘렸다라는 말이 회자됐고요. 이번 지진의 진원지가 도널드 트럼프 전 대통령이 소유한 배드민스터 골프장 바로 인근이라는 소식이 눈길을 좀 끌었습니다. 또 극우파 의원으로 알려져 있는 마조리 테일러 그린 하원 의원이 이번 지진을 하나님이 회개하라고 강력한 신호를 보낸 것이다 라고 말해서 구설수에 오르기도 했습니다. 하지만 다들 흥미거리 보도일 뿐이고요. 특별한 의미를 갖는 것은 아닙니다. 네, 그렇군요. Although startled citizens shared their experiences on social media, there weren't any significant incidents compared to earthquakes in Taiwan or the west coast of the country. However, rumors spread that even the Statue of Liberty, which is a symbol of New York and American immigration, shook during the earthquake. And news that the epicenter of this earthquake was near the Bedminster Golf Course owned by former President Donald Trump drew some attention. Also, Representative Marjorie Taylor Greene, known for her far-right views, claimed that this earthquake was a strong signal from God to repent, so causing some stir there. However, these were merely topics of interest, and they don't hold any special significance. Well, I'm relieved that there weren't any casualties from this earthquake. And with that, let's move on to the next news topic. 두 번째 소식입니다. 13억 달러나 되는 복권 당첨자가 나왔다면서요. 이 소식 전해주시죠. 네, 지난주 토요일 밤에 실시된 파워볼 추첨에서요. 1등 당첨자가 나왔다는 소식입니다. 로이터 통신에 따르면은 오리건주에서 1등 번호가 판매됐다고 하는데요. 아직 당첨자의 신원이 공개되지는 않았습니다만 당첨금이 13억 달러나 되는 터라 전국적으로 관심의 대상이 되고 있습니다. 네, 정말 어마어마한 액수군요. It's been reported that a jackpot winner emerged from last Saturday's Powerball drawing. Powerball is an American lottery game offered by 45 states. According to Reuters, the winning ticket for this jackpot was sold in the state of Oregon, but the identity of the winner has not been revealed yet. With a prize of $1.3 billion, it's garnered nationwide attention. Now, $1.3 billion equals roughly 1.7 trillion Korean won. How did the jackpot become so large? I'm curious. 13억 달러면 한국 돈으로는 1조 7천억 원이나 되는 건데요. 어떻게 당첨금이 이렇게 크게 된 거죠? 네, 이번 파워볼 당첨금은 미국 역사상 8번째로 큰 액수라고 합니다. 새해 첫날 파워볼 1등 당첨자가 나왔지만 그 이후로 무려 40번이나 1등 당첨자가 나오지 않으면서 당첨 금액이 천정부지로 솟아오른 겁니다. 파워볼 1등에 당첨되려면 흰색 공의 숫자 1부터 69까지 가운데서 5개를 맞춰야 하고 파워볼로 불리는 빨간 공 숫자를 1부터 26 중에서 하나를 또 맞춰야 하는데요. 이 6개의 숫자를 모두 맞힐 확률이 2억 9,220만 분의 1이다라고 합니다. 네, 정말 대단한 확률을 뚫은 행운의 당첨자군요. This Powerball jackpot is the 8th largest amount in U.S. history. Since the first jackpot winner on New Year's Day, there hadn't been any winners for 40 draws, causing the prize to skyrocket. To win the Powerball jackpot, one needs to match 5 numbers from 1 to 69 on the white balls and 1 number from 1 to 26 on the red Powerball. The odds of matching all 6 numbers are 1 in 292.2 million. Wow. And with that, let's move on to the last topic. There's news that the New York police ended up paying a large sum of money after taking mugshot photos of arrested suspects. Let's find out more about this. 뉴욕의 경찰이 체포한 용의자들의 머그샷 사진을 찍었다가 큰 돈을 배상하게 됐다는 소식이 있던데 어떻게 된 건가요? 네, 뉴욕시는 경찰이 머그샷을 찍기 전에 무슬림 여성들이 얼굴을 가리기 위해서 쓴 히잡을 벗으라고 강요했다가 1,750만 달러라는 엄청난 배상금을 지불하게 됐습니다. 자밀라 클라크라는 분과 아로아 아지즈라는 분이 2018년에 제기한 소송에 합의하기로 결정하면서 뉴욕시가 이 같은 배상금을 지불하게 됐습니다.
이 여성들은 히잡을 벗으라는 명령에 수치심을 강하게 느꼈다면서 소송을 제기했고요. 결국 뉴욕시는 종교적 신념에 대한 경찰의 존중과 체포 사진을 찍어야 하는 중요한 법 집행의 필요성 사이에서 신중하게 균형을 맞춘 것이라면서 배상금을 주는 것으로 합의했습니다. 앞서 소송이 제기된 이후에 2020년에는 히잡을 벗지 않겠다고 하는 경우는 그냥 히잡을 쓴 채로 머그샷을 찍도록 경찰 내부 정책도 변경한 것으로 알려졌습니다. 네, 그렇군요. New York City agreed to pay a staggering $17.5 million after police forced Muslim women to remove their hijabs before taking their mugshots. This decision came as a result of a lawsuit filed by Jamila Clark and Arwa Aziz in 2018. These women felt deeply humiliated by the order to remove their hijabs and filed a lawsuit. Eventually, New York City agreed to pay this compensation, stating that they struck a careful balance between respecting religious beliefs and the necessity of law enforcement to take arrest photos. It's worth noting that after the lawsuit was filed, internal police policies were amended in 2020 to allow individuals to keep their hijabs on while taking mugshots if they refuse to remove them. 네, 그렇다면 두 명에게 1,750만 달러가 주어지는 건가요? 그리고 히잡을 쓰고 머그샷을 찍은 또 다른 사람들이 소송을 제기할 수 있는 것 아닌가요? 이번 합의에 따르면요, 2014년 3월 6일부터 2021년 8월 23일 사이에 경찰 사진 촬영을 위해서 종교적 머리 가리개를 강제로 벗어야 했던 사람들이 모두 배상을 받을 수 있다고 합니다. 뉴욕시는 그 대상이 최소 3,600명이 될 것으로 추산하고 있고요. 개인당 7,000달러에서 13,000달러의 보상을 하게 된다고 합니다. 이미 2018년에 3명의 여성이 히잡을 벗으라고 강요당했다면서 뉴욕시를 상대로 소송을 제기한 바 있는데요. 이들은 각각 6만 달러의 합의금을 받은 것으로 알려져 있습니다. 그러니까 이번 합의금은 그때에 비하면 아주 적은 셈입니다. 네, 그렇군요. According to the settlement, anyone who was forced to remove a religious head covering for police photo shoots between March 6, 2014 and August 23rd, 2021 will be eligible for compensation. New York City estimates this could include at least 3,600 people with compensation ranging from $7,000 to $13,000 per person. Previously, in 2018, 3 women who were coerced to remove their hijabs filed a lawsuit against New York City, each receiving a settlement of $60,000. 네, 그럼 미국 소식은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 홍시사님 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 조지아주 애틀랜타에서 뉴스앤포스트의 홍성구 기자였습니다. And that's going to do it for Correspondent Report with reporter Hong Sung-gu based in Atlanta, Georgia. Listeners, the time is now 11:52, and it's almost time to close out Tuesday's show. Thank you for joining us today, and hope you enjoyed all of our segments. We talked a lot about food and flavor of Busan today, right? Comfort food, soul food, food that makes us feel good and brings back good and warm memories from the past. Whatever your comfort food is, I hope you get to enjoy it, if not today, some other day. I want to share that one of my favorite soul foods is 계란말이. I love warm 계란말이. All right, everyone. Hope you have a lovely day. Busan Worldwide was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and I've been your host, Haeyeon Park. The last song for today is Bus Stop by Graham Coxon. 여러분 좋은 하루 되시고요. I'll be back tomorrow. Bye-bye.
부산의 축제 어디까지 즐겨보셨나요? 과거와 현재, 미래가 공존하는 항구도시 부산. 이곳 부산은 계절을 물들이는 다양한 축제로 늘 풍성합니다. 봄의 시작을 알리는 봄꽃 축제부터 부산의 여름을 만끽하는 바다축제, 전 세계 영화인들이 모이는 부산국제영화제와 새로운 시작의 해맞이